গনের নৌকা ছেড়ে দিয়ে গুরু গনের নৌকা ছেড়ে দিয়ে আমি ভাটার নৌকায় উঠেছি গুরুধন আমার উপায় হবে কি। Building Capacity and Empowering Communities BCEC project aims at improving sustainable food security and livelihoods of the most vulnerable communities in 42 villages and wards in Khulna and Bagherhat, the two southernmost coastal districts in Bangladesh prone to severe cyclones, flood and salinity. Bangladesh is the picturesque country embraced by more than 200 rivers, overseeing Bay of Bengal. Unfortunately, it is one of the most climate vulnerable countries in the world. The low-lying coastal districts like Khulna and Bagherhat are prone to tidal flooding, cyclones and related storm surges. It devastates human life, their agriculture and food production. People lose their lives and livelihoods. They lose their land, get displaced, and add up to the ever-increasing number of climate refugees. Day laborers and small-income groups consist majority of the population in the districts of Khulna and Bagherhat. They are unable to acquire food, clothing, medicine, shelter and education, and the poor becomes more poor day by day. The Bangladesh Association for Sustainable Development, BASD, is an NGO dedicated to reach the unreachable in society, bringing social justice and practical solutions to deal with the root causes of poverty. It works with the rural and urban poor and marginalized communities in Bangladesh to transform their social, educational, economic and health circumstances. Khulna and Bagherhat districts of southern Bangladesh has always been vulnerable for its climate and adversities. 3 years back, when BSD, Civil Scotland and Gaia Education came together for this project, the main challenge was climate change adaptation aimed at improving food security and livelihood of people around the coastal areas. Our efforts, which made a humble beginning with a few individuals, has now transpired into a movement affecting communities in improving their lives. Effective solutions to the climate change crisis in southern Bangladesh can be found in the Ecovillage and Permaculture social movements. The Building Capacity and Empowering Communities BCEC project has adopted a holistic approach to poverty reduction while promoting a paradigm shift in food production and disaster management from a conventional relief and response practice to a more integrated risk reduction culture. জলবায়ু পরিবর্তনে এখানে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা আমরা জর্জরিত। লবণাক্ততার কারণে এখানে কোনো সবজি হতো না। তো বিএসডি আমাদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দিয়ে আমাদের সেই আশার আলো দেখিয়েছে। আমার দেখা দেখি আমার দলের আরও 10 জন সদস্য এবং আমার আশেপাশে আরও 6 জন সদস্য তারাও এই পদ্ধতি করে তারা লাভবান হয়েছে। বাংলাদেশে জলের অনেক জল জমে যাওয়াটাই প্রবলেম এখানে। Over 3 years, 140 community members from 42 communities have taken part in a series of design for sustainable settlements, permaculture and climate change intervention courses. Members of targeted communities have acquired practical skills needed for establishing combined food and water production systems including horticulture,
vermiculture, organic gardens, and canal fisheries in an environment prone to adverse climate change. আমি বীজ দিতে মেলা এই শীত থেকে মেলা উপকার পাইছি, উপকার ঘর বাঁধতে পারছি। আশা করি যারা আছে তাদের লগে আমি এখন মিশে আসি। আমি সেরে আমি এখন নিজের এসে ভালো আশেপাশে মানুষ নিয়ে সুখী আছি। আমাদের নদী ভাঙন জায়গা তো, তাতে আমাদের এই যে উঁচুতা নিচু ঘর দেশে আমাদের সাইডে মুটকি দেশে, সাইডে আমাদের টানা বান্ধা দেশে, আমাদের এই বড় ঘর দেশে, পাকঘর দেশে, একটা টয়লেট দেশে। 114 women, including those most marginalized among the communities, and 26 men acquired practical skills in composting, vermicomposting, vermiculture, mulching, herbal pesticides, and raised bed cultivation, with significant improvement in the productivity of the salinated soil. They now produce a variety of vegetables which exceeds their domestic এবং requirements. পরে যে তরল সার বাড়িতে তৈরি করেছি, এই হচ্ছে আমার তরল সার। এটি গাছের 70 থেকে 80 ধরনের গাছের পাতার রস এবং গোবর দিয়ে এটি তৈরি করা হয়েছে। এটি গাছে দিলে গাছের স্যালাইন হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং এটি প্রচুর পরিমাণে গাছ পুষ্টি পায়। Furthermore, the project strengthened the community participation in natural resource management with a total of 27 community-led small income generation projects. 9 organic gardens, 6 vermiculture, 6 horticulture sites, and 6 canal fisheries have demonstrated the practical application of the lessons learned in the heart of their communities. আমি বিসিসি প্রকল্প থেকে 29,000 টাকার ঋণ নিয়ে এখানে আমি মাছ চাষ করছি। এখান থেকে আমি এবছর লাভ কি আমার 18,000 টাকা আমার আয় হয়েছে। The ripple effect of the project was clearly demonstrated when the 140 change agents returned to their communities and shared lessons learned with fellow community members. Inspired by the trained change agents, directly 1,133 and indirectly 970 women and men are now engaged in similar food growing, small income generation projects and climate change adapted houses. In 3 years, 75 climate change adapted houses have been built across the 42 communities. The houses benefit from a reinforced infrastructure that makes them more resilient to flooding, high winds and surges. The houses are raised from the ground by 5 feet and the roof lowered and tied down strongly with the ground. Inside and outside of the house, clay pitchers are installed to preserve rainwater and also to store valuables, food, to save those from water damage. BASD, the Bangladesh Association for Sustainable Development, এরা যে কাজগুলো করে, কাজগুলো অত্যন্ত সুন্দর। কারণ হচ্ছে তারা আমাদের গভর্নমেন্ট যে অর্গানাইজেশন আছে, আমরা আমাদের সাথে কোলাবরেট করে কাজগুলো করে। এরা যেটা করে সেটা হচ্ছে যে সব সময় স্বচ্ছ, যেটা হচ্ছে আমাদের সাথে নিয়ে কাজ করে। The impact of the building capacity and empowering communities BCEC project is evident from the real stories of the real people. They are now empowered with the needed skills to foster economic and social development through food production and to face climate change on their lives. ওনাদের যে কর্মকাণ্ড আমি দেখেছি, ইকো মেলায় গিয়েছি, সেখানে যেটা আমি দেখেছি জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সাথে কিভাবে আমার এলাকার হতদরিদ্র মানুষ পেশা পরিবর্তন করে এখানেই জৈবিক সার ব্যবহার করে জীবন জীবিকার মাধ্যমে বেঁচে থাকতে পারবে, তার যে পথ ওনারা দেখাচ্ছেন, তার জন্য আমি ওনাদের কাছে ঋণী। আমার দাকব ভাঙছে প্রতিনিয়ত, ঘর হারাচ্ছি, ভিটে হারাচ্ছি, জীবিকার তাগিদে বাইরে চলে যাচ্ছি। যদি ইকো আমাদের জন্য কাজ করে, আমার বিশ্বাস আমার এলাকার লোক
এলাকা ছেড়ে বাইরে যাবে না। This is a social movement by the people for the people. Project BCEC, Building Capacity and Empowering Communities, has transformed the simple villagers into instruments of change. They are now our proud volunteers who are creating ripple effects in the community and bringing back confidence, self-respect and hope in the lives of thousands of hapless villagers who are now capable to face the world.